สวัสดีค่ะมองเรามองโลกวันนี้พบกับบทสัมภาษณ์พิเศษคุณเฮียงชอผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของบริษัท McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติต่างๆ มากมายวันนี้คุณเฮียงชอจะมาแบ่งปันมุมมองกับเรานะคะเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกรวมถึงการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนและนอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษากับบริษัทต่างๆแล้วคุณเฮียงชอยังเป็นหนึ่งในผู้ที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Reimagining Japan เพราะฉะนั้นคุณเฮียงชอจะมาเล่าถึงศักยภาพของประเทศญี่ปุ่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยค่ะ What are some of the big global trends that we need to watch out today? Oh, very clearly, there has been some volatility in the world economy, but I believe that we should not focus too much attention on that. The fundamentals of the world economy has become much stronger in the past 3-4 years after the financial crisis. The U.S. economy is recovering again, and as we all know, Europe is starting to grow again. The emerging markets are still volatile economies, but we all know that. However, the fundamentals are there. For example, if you take Southeast Asia, there's still a pool of 600 million consumers. The middle class is rising. Urbanization is a real trend, and it will create a lot of jobs when people come to the cities and work. It will also fuel into the economy more money, more purchasing power, which in turn will help the economies to grow. ตลอดช่วงเกือบ3ทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนเติบโตด้วยอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 10% โดยเมื่อปี 2011 เศรษฐกิจจีนแซงหน้าญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาหากแต่เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงเหลือเพียงเลขหลักเดียวNow, China says that it will have a project a 7.5% growth this year. Is that a reasonable target? I do believe that people should really step back and understand that 7% or 7.5% is already an incredible growth rate. Right? The US is growing by 3% or so, Europe roughly 1%, Japan 1 to 2%, hopefully. And Southeast Asia is growing by 6 to 8% depending on the countries. So 7.5% for China is a tremendous growth rate, especially after years of almost double-digit growth. But more importantly, I think China will remain a very important economy for the whole world. For US companies, European companies, and Japanese companies, it's the second largest economy. The middle class is still growing quite significantly. There are millions of people moving from the west part of China to the cities, we all know that, and that will continue to fuel the Chinese economy. Hopefully there will be a lot of opportunities for foreign companies to operate in China, but also for Chinese companies to grow stronger and potentially expand outside of China.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศประกอบด้วยไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและบรูไนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลเป็นรูปธรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558Looking at this region, Southeast Asia, there's a lot of talk going on about the AEC, ASEAN Economic Community. So come 2015, what can we expect to happen? I believe a lot. The ASEAN Economic Unit will come to shape, will become a very strong region from the economic point of view, but also from the social and maybe political point of view. ASEAN has been around for many decades already. 2015 will just be a milestone. I do believe that a lot has been achieved already. And by the way, many companies outside of ASEAN have been investing into ASEAN. Thailand is one of the major beneficiaries of those investments. They have not waited for AEC to come to life for investing into ASEAN. I do believe that this
region of 600 million people, half of which is below 30 years of age, will become a major source of growth for companies from around the world. You work and travel around the world. Where is ASEAN actually on the world stage as a bloc? It's a very interesting question. I do believe that while ASEAN has been operating as a more integrated region in the past few decades, it still has not promoted itself well enough to the outside world. If you ask American companies or most of the European companies what is their strategies for ASEAN, they would answer first, what is ASEAN? So I do believe that despite all the great effort deployed by ASEAN leaders, there's still a lot to do in terms of promoting the opportunities that ASEAN will provide to international companies. In terms of the ease of doing business in ASEAN countries, how would you rank ASEAN? It's not difficult. It's not more difficult to do business in ASEAN in each of the country of ASEAN than it is for doing business in Latin America, in Eastern Europe, or in Africa. Multinationals are quite familiar operating in emerging countries. What they're looking for is rather real opportunities that will be sustained by some reasonable political stability. They are looking for local talent to make their organization and their businesses continue to develop not only a few years but a few decades. They're also looking for local partners that could help them accelerate the expansion of their business in ASEAN. So in that respect, ASEAN is a promise, but like any promise, you need to work hard in order to uphold it.